everyone, I am Priya Nayak and you are most welcome on our YouTube channel Education Pill. So this is the 7th episode of our Toppers Talk and today we have Radhika Chawla with us. So Radhika, first of all, most welcome on our YouTube channel. Now please introduce yourself and tell us about your academic journey so far. Hello, my name is Radhika Chawla. I live in Delhi and I am currently pursuing Bachelor of Arts in English Literature from MIT University Online. In CUET PG 2025, I have scored 260 out of 300 and I started my CUET preparation journey in around August 2024. Many congratulations, Radhika, for scoring good marks in CUET PG. Now, please tell us a bit about your journey, about your strategy. कब आपने सोचा कि मुझे English literature को choose करना है for my career? And when was the time that you decided कि नहीं अब मुझे इसी में अपना career बनाना है and I will make my future in English literature? Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. To share my journey, to share my experience. So after 12th, my initial plan was to go for UPSC or other government exams like SSC. However, last year I realized that I have a keen interest in literature. So my interest in literature was constantly developing day by day. So I realized that I have to go in this field in future. Then I decided that I will give this exam of CUT PG 2025 for my masters. Okay, Radhika. Now, please tell us a bit about your strategy. आपने किस तरीके से अपनी पढ़ाई की? I'm sure कि आपकी पढ़ाई के दौरान आपको बहुत सारे challenges भी face करने पड़े होंगे because पहले आपने बिल्कुल mindset बना रखा था कि मुझे UPSC की preparation करनी है and all of a sudden you just change your mind to English literature, है ना? You thought कि आपको अब English literature को choose करना है. तो फिर जब आपने इंग्लिश लिटरेचर को चूज किया, किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी पूरा बनाया, कितने घंटे आपने पढ़ाई को दिया एंड किस तरीके से अपना पूरा शेड्यूल मैनेज किया? So, when I was initiating this journey, my biggest doubt was that I am starting this very late. There are students out there who started preparing for CUET and NET examinations way back in their first year or second year, and I'm starting this in third year. So yeah, that was the biggest doubt in my head that time. And the second thing was, as I'm from an online university, I don't have that face-to-face conversation. I never had face-to-face conversation with professors, and there are students who have been graduated from DU, JNU, and BHU. I was also how would I be able to compete with them? I was concerned about it. And for my strategy, I would say uh, the biggest motivation for me was interest. So even in my free time, I used to read novels or poems. So the interest kept me going. So I never followed a very fixed or very rigid timetable. It was solely based on interest. Okay, And very I nice. started with British literature. Then, when I observed that British literature is a huge topic and I cannot spend 2-3 months completing that, so along with British literature, I started studying other subjects. For example, Indian literature, American literature, and literary theory. Yeah. Okay. So, what were the most challenging chapters you found in your CUET PG English syllabus? I'm sure कि हर जो चैप्टर है वो आपको एक जैसा नहीं लगा होगा. कोई चैप्टर ऐसे भी होंगे जो आप बहुत जल्दी उन्हें पढ़ ले रहे होंगे एंड कुछ चैप्टर्स ऐसे भी रहे होंगे जो आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगे होंगे या जिनमें आपका ज्यादा वक्त गया होगा, है ना? तो वो कौन से चैप्टर्स थे एंड फिर उनकी तैयारी करने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? For me, the most difficult part was literary theory. It was most challenging for me because you cannot just mug up things, you cannot just remember or memorize literary concepts. You have to understand them in depth. It was very difficult for me initially. However, I realized that I cannot study this particular subject or literary theory in flow. Like for a week, I cannot just keep on studying this subject. So I took it slow and steady. So only 2 hours a day, I used to study literary theory for a few weeks, Okay. combining with other subjects.
यस, यस। नाउ राधिका प्लीज़ टेल अस अबाउट रिविज़न। आप जानते हैं कि जितना ज़रूरी होता है पढ़ाई करना, उतना ही ज़रूरी होता है चीज़ों को रिवाइज़ करना। एंड आप जानते हैं कि पेपर में अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उतना नहीं पूछ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं, है ना? सो माय क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 पार्ट्स। आपको पहले तो ये बताना है कि किस तरीके से आपने रिवीजन किया, एंड दूसरा प्लीज़ बताइए हमें कि किस तरीके से जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो फैक्ट्स को लर्न कर सकते हैं। बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स डेट्स को बहुत कन्फ्यूज़िंग मानते हैं एंड दे थिंक कि वो कभी डेट्स वगैरह लर्न नहीं कर पाएँगे। तो उन सब चीज़ों को आपने कैसे लर्न किया? Yes, ma'am. For the revision question, I would say attend PYQs, not just of CUET or not just for the exam you're preparing for all the exams related to English literature, be it NET, GATE, SET, everything. Attempt MCQs and previous year questions. That's most important. And keep on revising your notes. Like I have full registers made of British literature, American literature, Indian literature. I used to keep on revising them every week. Very nice. So revision is very, very important, right? Now you just mentioned GATE. क्या आपने GATE एग्ज़ाम भी दिया है? Yes, ma'am. I appeared for GATE examination 2025. Yes, ma'am. And I secured 170 rank there. Okay, many congratulations again, Radhika, and I'm sure कि आपने CUET PG में इतना अच्छा परफॉर्म किया है that you will definitely get into your dream institution. Now, please tell us something about the chronology. Yes, I was just mentioning chronology. You know कि chronology से बहुत questions बनते हैं और NTA factual questions बहुत पूछ रहे हैं. They are not worried about the conceptual clarity, but more about factual clarity, right? तो facts कैसे students learn कर सकते हैं या कोई ऐसी unique strategy है जो आपने अपनाई learn facts? Ma'am, in this examination of CUET PG 2025, I observed that there were many questions from award-related section, like Nobel Prize winners and arranged Nobel Prize winners and Pulitzer Prize winners in chronology. And yeah, actually, it was mentioned in the syllabus as well that you have to prepare for literary awards and recognitions, all these things. And many children actually ignored that. That's yeah, that was a mistake. Even I started preparing for these award section very late, very late. So yeah, you have to learn the chronology of awards. Like just read them. If you just read them, keep something in mind. For example, this writer was active in 1950s and this writer was active in 1970s. You can do the chronology questions. We cannot remember each and every writer's birth date or death date and all the books they published, but just major detail like which century they were active in. For example, Shakespeare was active in Elizabethan period, and Charles Dickens was active in Victorian age. Jane Austen was in the earlier part of a romantic age like this. एब्सोल्युटली करेक्ट राधिका। हमें कई बार नहीं चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ याद होंगी, हम चाह कर भी सारी डेट्स नहीं लर्न कर सकते बिकॉज देयर आर मैनी राइटर्स, राइट? बट अगर हम उनका टाइम लाइन लर्न कर लेते हैं तो फिर भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आसानी से आंसर दे सकते हैं ना, है ना? नाउ राधिका प्लीज टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस, ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। हम कोई भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, स्पेशली CUET PG इंग्लिश, तो अकॉर्डिंग टू यू PYQs का, मॉक टेस्ट का, इन सब का कितना रोल होता है आपकी प्रिपरेशन में? लाइक किस तरीके से PYQ सॉल्व करना एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करना आपकी जर्नी को और भी ज्यादा स्मूथ बनाते हैं? Yes, ma'am. So I would say that solving previous question paper will tell us about our preparation, like how we have prepared and in what areas we are lacking, we are behind. So, for example, when I used to solve PYQs, I noticed that my literary theory section and my literary criticism section was really weak, and I have to work on it. So, yes, ma'am, that in this way, PYQs will help you. Yes, they help us in letting us know कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें और कितनी ज़्यादा तैयारी की, कितनी और मेहनत की ज़रूरत है। वेरी नाइस राधिका। नाउ आई एम श्योर कि आपकी प्रिपरेशन का हर दिन एक जैसा नहीं रहा होगा, है ना? कुछ ऐसे भी डेज रहे होंगे जब आपने बहुत लो फील किया होगा और प्रेशराइज्ड फील किया होगा कि अब एग्जाम पास आ रहा है और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, सब कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जब आपको ऐसी फीलिंग आती थी, सो तब आप कैसे उन फीलिंग से ओवरकम करते थे एंड हाउ डिड यू मेक योरसेल्फ फील फाइन एंड फील गुड कि नहीं मैं कर लूँगी? उस लो मोमेंट में भी खुद
को आपने कैसे मोटिवेटेड रखा? Yes, ma'am. There were phases when I felt that I cannot do this. I'm bored of studying the same subject every day. But then, uh, actually, I wanted to make my parents proud. They were constantly working for me. They were constantly searching uh, tips for me. How can I improve my preparation? They were very supportive throughout this journey. This kept me going. And other thing, one tip I want to give to others, that keep it slow. Like there are days when you don't want to study anything, just study half an hour or 1 hour, but don't skip any day. 1 hour, 2 hour, half an hour, that's enough. And other thing I would like to say is that during the examination time, exams are approaching and you have to study a lot. There are many topics which are remaining. Uh, you can you can simply go to YouTube and check the topic. For example, if there is a topic, structuralism is a topic, and you are confused how to finish that, just go to YouTube and watch a simple video. Don't read much books; it will make you more confused. Watch simple video, that would be helpful for you. So keep the process slow and steady instead of going fast and furious. राइट, हमें अपने आप पर हार्श नहीं होना है, वी डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्व्स। एंड जब भी हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स की तरफ या कोई ऐसा इंसान जो चाहता है कि हम जीवन में उन्नति करें, तो वो हमें सच में बहुत ही अंदर से हिम्मत देता है एंड हमारे अंदर वो मोटिवेशन आता है कि नहीं, अगर ये हमारे लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, सो व्हाई कांट वी वर्क फॉर आवर वेरी ओन फ्यूचर, है ना? सो बहुत ही अच्छा आंसर दिया राधिका आपने। One more thing I want to say, that there is another tip. There are many good movies based on Literature. novels and plays. For example, The Great Gatsby and Wuthering Heights, Pride and Prejudice. So I would say that students should start watching these movies for better understanding of literature. If you are not able to complete the whole novels and you are bored of reading all the time, you can do that. एब्सोल्युटली करेक्ट। हम जितना अच्छे लिटरेचर को पढ़ते हैं, अगर हम उन पर बेस्ड मूवीज भी देखते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। बहुत ही अच्छी बात बोली राधिका आपने। Now you just mentioned YouTube. So now tell us कि when was the time you came across education pill and फिर आप क्लासेस का भी पार्ट बने, तो आपको उन क्लासेस से कैसे हेल्प मिली? Well, I came across Education Pill during my revision journey, and I watched the whole series of GATE PYQs and CUT PYQs, where you are solving the questions and explaining each and everything. They were live sessions, and I also posted a few doubts. That was really helpful for me. यस राधिका, वेरी नाइसली यू सेड, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो उनके एक-एक जो ऑप्शंस हैं, है ना? उनसे रिलेटेड भी चीज़ों को पढ़ें एंड हमने पूरा जो सीरीज़ डाल रखा है, उसमें एक-एक ऑप्शन को हमने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ के जाते हैं, ना सिर्फ आप इसका नॉलेज आपका वाइडर पर्सपेक्टिव से ग्रो होता है, बल्कि पेपर में भी जब ऐसा कुछ पूछा जाता है, तो हमें याद आता है, अरे हमने क्लास अटेंड किया था, हमने किसी का कमेंट देखा था, किसी ने गलत बोल दिया था तो ये मैम समझा रही थी। तो इस तरीके से हमको याद रह जाती हैं चीज़ें, है ना? कई बार जब हम ऐसे देखते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम वो सब सॉल्व करें। नाउ राधिका, क्या आपकी प्रिपरेशन में कोई ऐसा मोमेंट था जब आपने बिल्कुल स्टक फील किया, व्हेन यू फेल्ट कि अभी मुझसे नहीं हो रहा है या बहुत ही लेज़ीनेस आ गई है और अब बस मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मैं बोर होती जा रही हूँ? और ये सब फील करना बुरी बात नहीं है, बट कभी-कभी क्या होता है कि एक दिन आप आलस करते हैं, दूसरे दिन आलस करते हैं एंड एक लॉन्ग ब्रेक आ जाता है पढ़ाई में। तो क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है, और अगर हुआ है, तो फिर उस चीज़ को आपने कैसे ओवरकम किया? Yes, ma'am. Actually, there were two topics. One is British literature and second is literary theory. Now, British literature, although it's not very difficult, but the syllabus is huge. Like there are thousands of writers, and it's impossible to finish them in one life, I feel. And second is literary theory. The syllabus is not very vast, but then again, it's very difficult and conceptual. So, whenever I used to study these two topics, I always felt stuck. Like British literature, I'm unable to complete this. This is never ending topic, and literary theory, this is something I can never understand. So in these days I kept it slow. British literature 2 hours, then Indian literature, because it is not very difficult. Indian literature 2 hours, and then 2 hours PYQs maybe. So yeah, I kept it that way. Okay, Radhika, very nicely said. Now, coming back to the last question of this session, please tell us what is the one final advice you would like to give to the upcoming CUET PG aspirants? Like, what are the things they should just take care of while studying? And वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान अगर बच्चे रख लेते हैं, तो वो अपने एग्जाम में ज़रूर बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे?
Yeah, my biggest takeaway from this journey was that literature is not about studying, it's about living. You have to live literature every single day. You have to be in stories, you have to be with characters. Only then you can enjoy literature to its fullest, and then you can, that will help you academically, obviously. And uh, one advice I would say, don't ignore Indian literature. It has become favorite topic for Indeed. examinations uh, these years for a net examination as well. Don't ignore Indian literature at all costs. Study Indian literature, Indian English literature, then Indian Hindi literature, Sanskrit literature. If not in detail, there's an overview. Like I have studied history till 12th class. Because of that reason, I was able to do a few questions. There were questions from Dayanand Saraswati I was aware Right. about, and there were questions about Bhakti movement in Tamil Nadu. Yeah, so keep an idea about basic literature from all major languages in India, be it Tamil, Sanskrit, Hindi. You should have basic idea. बहुत ही सुंदरता से आपने जवाब दिया, वेरी नाइस राधिका। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें एग्ज़ाम में स्पेसिफिक नहीं बल्कि वी नीड टू लिव दोज़ कैरेक्टर्स, यू नो, जब हम उन स्टोरीज़ में खो जाते हैं और उनको पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें हमें कहीं न कहीं उन चीज़ों को हमारे लिए जीवंत बना देती है ना? और हमें वो चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती है और फिर हमें याद करना भी नहीं होता। जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड जस्ट वन मोर एडवाइस कि पढ़ते-पढ़ते इतना भी नहीं खो जाना है कि आप भूल जाएँ कि आपका टाइम लिमिट कितना है एंड सिलेबस कितना That's है ना? true. क्योंकि कई बार लिटरेचर स्टूडेंट्स स्पेशली जब वो उस दुनिया में खो जाते हैं, देन देयर इज़ नो टर्निंग बैक। एक के बाद आपको एक नॉवेल अच्छा मिलेगा, एक कैरेक्टर अच्छे मिलते रहेंगे, तो आपको वो चीज़ें तो करनी ही है, एन्जॉय करना है लिटरेचर को, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि कितना वक़्त बचा है और हमारा सिलेबस कितना हुआ है। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के पढ़ाई करनी है। So yes, very nice, Radhika. It was really very good that you talked about your journey, and I wish you all the very best for your future. आपका future बहुत ही अच्छा हो, आप बहुत ही अच्छी-अच्छी जगह से पढ़ें, and फिर कभी कुछ बहुत अच्छा बनने के बाद आप दोबारा हमारे चैनल पर आएँ and अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें. So Thanks wish a you lot, all ma'am. the very best for your future. Thank you, ma'am. Okay, Radhika. Say bye to everyone, Radhika. Bye.